Hello and welcome to the weekly Kashmir University Video Digest Quest. First, a look at the highlights. Seminar on Composite Culture in Indian History commences. Media Department organizes workshop on Juvenile Justice Act. Obituary on poet and educationist Saifi Sopori. Now the details with your host Umar Malik. The Department of History, in collaboration with the Indian Council of Social Science Research, Northeastern Regional Centre, Chandigarh, organized a 3-day All India seminar on composite culture in Indian history with special reference to Kashmir. Assistant Professor Dr. Javedul Aziz conducted the proceedings of the function and presented the welcome address. This seminar has been organized with the objectives of exploring and appreciating the underlying basis of pluralism and composite culture in Indian history and Indian civilization, and also to problematize the very idea of pluralism and composite culture in Indian civilization. Head Department of History Professor Muhammad Yusuf Ganai said that the endeavor of the department is to keep students abreast with the latest trends in historical studies. Presently, the department is actively engaged in carrying out the research on political, social, cultural, economic and religious aspects of Kashmir's past. It is our endeavor to keep the students and scholars abreast with the recent trends in historical research to encourage and facilitate the knowledge production about the past of Kashmir as dispassionately as possible to address the issues confronting our present. For making history writing inclusive, the department actively engages with ordinary people through the practice of oral history. Besides, the department conducts interviews of elderly people with significant contribution in different fields of life and stores the lived narratives in the department's oral history repository. Professor Najaf Haider of the Center of Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, while delivering the keynote address, explained the difference between multicultural society and composite culture. For composite cultures to exist, it's very important that the society has more than one culture, more than one cultural traditions, which coexist, not only that coexist, but they also integrate and fuse. I think that's very important. That's how we separate composite culture from concepts like multiculturalism or pluralism. Multiculturalism and pluralism would mean that there are many cultures circulating in the society, but there is one dominant culture. And there may or may not be possibilities of fusion. That's the reason why the term pluralism and multiculturalism is used more for Western societies, and you would never hear the term composite culture used there. I have never seen during my student days in England or in Europe the term composite culture used for any European society, because it is assumed that cultural traditions in these societies have already assimilated to such a higher degree that it's very difficult to identify that they have come from different origins. He opined that the Mughals followed the policy of Sulh-e-Kul, which meant reconciliation and liberalism in religious matters. Sulh-e-Kul demands that you believe in a single culture, but you still want to survive with diversity, you should be allowed to do that. And believe me, Sulh-e-Kul was the guiding political ideology of the Mughals right during the reign of Aurangzeb. Aurangzeb is a much derided character now, but just one incident from Aurangzeb's period, a number of people came to Aurangzeb and asked, why is it that his highest ranking nobles are Rajputs, Mirza Raja Jai Singh
and Mirza Raja Jaswant Singh both holding 40,000 Zaat and 40,000 Sawar. And the answer was very simple. This is Sulh-e-Kul. Sulh-e-Kul, therefore, was a political ideology which allowed differences to prevail, differences to coexist, with a word of caution. No polemics and no violence. You are, and this is what the king, the emperor, is telling to his subjects, you can live with your differences as much as you want, provided you do not indulge in polemical exchanges of hatred. Dean Research Professor Zafar Ahmed Rishi, while praising the eloquence of Professor Najaf, said that historians must set a roadmap for recording of history. You don't have mention of this composite culture in US and other places. You have different cultures living there as well. You have different communities, different religious denominations living there. Why this composite culture of India then does not have a universality? Why it is so specific to India? What were the reasons? Was it a very natural type of a phenomenon that happened over the years, or it was a construct which was deliberately created by the rulers because they thought that this is the best way that we can be ruling the state of India? Or else there is going to be conflict, and as such in that conflict situation we may not be able to run the affairs of the state efficiently. I mean, after all, I believe that historians have also actually to set out a roadmap for a history. I mean, the history has to be like this. Not this that the history would first basically unfold itself and then they will record it. Vice Chancellor Professor Khurshid Iqbal Indrabi, while reacting to the keynote speaker's address of why Europe is a multicultural society rather than composite one, said it's because of lack of assimilation there. You have not seen composite culture. You don't call Europeans culture as the composite culture. The problem is that nothing has dominated more than European culture there. If Indians and Pakistanis of the subcontinent culture had been there for ages, it would have been a composite culture by now. You can actually see the sense of that by now India projecting itself as one of the biggest entities in the world. Now you see that the English words like Pandits are actually finding a place in their vocabulary. That means now Indian culture has started being a dominant culture in West. You will see words like Brahma used by Westerners now. So it is about time when Indians spend more time in the Western countries. More and more Indians stay there and this culture becomes reasonably dominant. You will see a composite culture evolve out of Western culture as well. Assistant Professor Dr. Yunus Rashid Shah proposed the vote of thanks. The Media Education Research Center organized a day-long workshop on the Juvenile Justice Act. It was held in collaboration with NGO Save the Children. General Manager Save the Children, Mr. Sharif Bhatt, in his inaugural remarks stressed the fact that it was his organization that was responsible for taking up the issue of child rights. अब पूरे दुनिया सारे कंट्री अमेरिका को छोड़ के सबों ने साइन किया हुआ है. अभी सारी दुनिया उसी पे ही चलता है कि क्या हम चाइल्ड राइट्स के जो मेन मतलब राइट्स है वो क्या उसको हम डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. तो ये सेव द चिल्ड्रन का है जिसकी वजह से अभी यूएन से लेके सारे ऑर्गेनाइजेशन उस पे काम कर रहे हैं और उस पे अभी काम चलते रहता है. जो आज भी हमारा जो डिस्कशन होगा वो ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और रोल ऑफ मीडिया, इन तीन चीज़ों पे हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने के. इससे पहले भी हमने काफ़ी वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ मीडिया स्कॉलरशिप, मीडिया ट्रेनिंग, सेम चीज़ हमने वर्किंग जर्नलिस्ट सबके साथ हमने कंप्लीट कर चुका है. अभी सबसे ज़्यादा जो हमारा कंसर्न एरिया है और ये हमने डिस्कस भी किया था, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में सेफ्टी. और कहीं ना कहीं वी शुड डिक्लेयर स्कूल एज अ सेफ जोन, यूनिवर्सिटी शुड बी एज अ सेफ जोन. अगर हम किसी जगह पर सेफ जोन डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ ना करे जिसकी वजह से बच्चे के प्रॉब्लम हो. Coordinator Merck, Mr. Farooq Masoodi, lauded Save the Children for its commendable work in children rights protection. It's a great task that Sharif Saab and his team are doing
ان کا یہ بڑا احسان ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس میں ہم سب کو ہاتھ بٹانا ہے. انہوں نے آپ کو جتنی دیر انہوں نے بات کی اور جتنے پارٹیسپینٹ ہیں, اگر ہر اسٹوڈنٹ ایک ایک سٹوری بھی لکھے پھر بھی ان کی اسپیچ کور نہیں ہوتی ہے. And we've seen this. We have been teaching different faculty members in their classes. A generation that is not getting nurtured in civilization, in education, in ethics, in the high moral concepts that a civilized society should be nurturing them with. General Manager, Media and Communication in Save the Children, Mr. Devendra Tak, reminded media students that before writing or saying any word, they must remember that audience takes their words as gospel. So you know that media plays a role in circulation of knowledge and as a forum for discussion, to teach ideas, to teach skills and to create a base of consensus. So we all know جب بھی ہم اخبار پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جو بھی اخبار میں آیا ہے وہ بالکل سچ ہے, بالکل حقیقت ہے, اور اگر ٹی وی پہ آ گیا تو بہت زیادہ حقیقت ہے. تو اب یہ ٹرو ہے کہ نہیں, یہ تو ہم کو تھوڑا سوچنا چاہیے. بٹ جو عام جنتا ہے وہ سوچتی ہے کہ بالکل صحیح ہے, اخبار میں آ گیا مطلب از دا گاسپل ٹروتھ, تو اس کے لیے responsibility is very important. That what you put there must be put in a balanced way, in a non-biased way. You might have one particular point of view, but is it totally accurate? It is your responsibility. And because you create a base for consensus, جو آپ لکھیں گے وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ سچ ہے. اگر آپ نے بول دیا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ہیلتھ پروگرام اچھا نہیں چل رہا ہے, آپ نے بولا کہ اچھا نہیں چل رہا ہے, اس کی غلطی ہے, تو پیپل ول بلیو واٹ یو آر سیئنگ. تو ہیو یو ڈن یور ریسرچ پراپرلی, ہیو یو ڈن دا فیکٹس اینڈ فگرز, از ویری ویری امپورٹنٹ. Dear viewers, poet and educationist Mr. Saifuddin Masoodi, alias Saifi Sopori, passed away. He was 95 years old. Born on January 19, 1922 at Hatisha Mohalla in Sopor, Mr. Saifi did his schooling from his hometown and graduated from the Punjab University, Lahore. He served as a teacher in Sopor and retired as Joint Director, Non-Formal Education, Kashmir. Besides being an eminent educationist, Saifi Sopori was a versatile writer who wrote in Urdu, Kashmiri and Persian. Saifi's last publication in Urdu was Sehra Sehra, which was released in the University of Kashmir. Sehra Sehra contains 183 poems which have been critically acclaimed by top Urdu literati. We were fortunate enough to organize Meet the Eminent program with him on the release of his poetic collection book Sehra Sehra. Here are some excerpts from our archival footage. ایرانی صغیر کشمیر میں ابھی کچھ لوگ بقید حیات ہیں جو ہمارے قدیم علمی و فکری میراث کے آخری نشانات ہیں اور جن سے روبرو ملاقات غنیمت بھی ہے اور موجب سعادت بھی. علم و عمل, سخنوری اور سخن سنجی میں کمال درجے کی ہوش مندی سے متصف جناب سیف الدین مسعودی المتخلص بسیفی سوپوری کشمیر کی ہنگامہ آرا بستی سوپور میں تکلف اور تصنع سے مبرہ ایک پاک و صاف زندگی بسر کر رہے ہیں. غالب اقبال نے ہمالہ سے کہا تھا, آ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا, داغ جس پر گازے رنگے تکلم کا نہ تھا. اردو ایک بہت ہی پیاری زبان ہے. غیر منقسم ہندوستان میں ہندو, مسلم, سکھ, کرسچن اتحاد کے نتیجے کے طور پر ہندوستان نے دنیا کو ایک تحفہ دیا تھا. وہ تحفہ اردو ہے. گوہر اثر میرے ادراک آگہی میں ابھر, کریں نثار شہ انبیاء پہ صلی اللہ علیہ وسلم, کریں نثار شہ انبیاء پہ سبد گوہر. اچھی نعت تھی ہے. اسی طرح کچھ منقبتیں بھی آ گئی ہیں. گنندریشی کا گلستان میں چلا ذکر جمیل ہے یہ کشمیر میں خوشبو سعادت کی دلیل. صافی سوپوری دراصل درویشانہ طبیعت کے مالک ہیں. ان کی طبیعت میں ایک طرح کی شان بے نیازی ہے جس کی وجہ سے وہ چھپنے چھپانے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے رہے.
ان کی تخلیقی عمر تقریباً 70 سال کو محیط ہے. ان کی شاعری پڑھ کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج زمانے کے مزاج سے ہم آہنگ ہے. سیفی ہمارے ان تمام بزرگ شعراء سے بالکل مختلف ہیں جو ان کی عمر کے ہیں. سیفی سوپوری کے یہاں روایت کی پاسداری کے ساتھ ساتھ روایت سے انحراف کا رجحان ملتا ہے. آپ نے کشمیر میں اس کے نشیب و فراز دیکھے. آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب گھوڑا یا گاڑی سواری تھی, کمیونیکیشن تھا. آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب ٹیلی فون نہیں تھا, ٹیلی ویژن نہیں تھا, ریڈیو نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, ہوائی جہاز نہیں تھا. اور آپ نے یہ سارے دور دیکھے. خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی. تو یہ جو 90 سال کا آپ کا عرصہ رہا ہے, اس میں کن چیزوں سے آپ متاثر ہوئے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ بیزار رہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے وقت میں یہ چیزیں آ گئی ہیں؟ تو ان پر ذرا سی اگر آپ روشنی ڈالیں تو. اس وقت کی جو زندگی تھی بہت سیدھی سادی تھی. ہاں, بڑی مشکلوں سے کتابیں ہوتی تھیں ہمارے پاس. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے 1937 میں میٹرک پاس کیا ہے, تو ایک بلب تھا جو پیچھے رہتا تھا اور میں رات کے 2-2 بجے تک پڑھا کرتا تھا. کوئی بچہ کسی آنگن میں رویا, کوے نے ٹکڑا چھینا ہوگا. آپ کا اشارہ کوے اور بچے کی طرح ہے. میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں سر. اب یہ ایک حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. He was considered one of the finest poets that the Kashmir Valley has produced. The University of Kashmir, along with EMMRC, condoles the demise of Saifi Sopory. With this, we come to the end of today's program. In case you have missed some part of the program, you can log on to emmrckashmir.com, where you can watch the whole episode. Do send us your suggestions at our email address quest@emmrckashmir.com. Hannah Arendt said, "The saddest form of fame is the posthumous fame." With these words, I take your leave. See you next week. Goodbye.